Biko, click on like and love and share this video. Share this video. I'll go nature share and video program needed name. Biko, share this one. All go do now. Like ho. If I share good day, go for them day. On when they show have go do no if I ane come on if I ane na ezioku. You got to go because lies at the end of the day were short legs, and the first person in my like because I want to touch series of issues. Pay attention and be patient with me. I want to touch series of issues surrounding the late Senator Ubah. And the first person I will want to talk to this morning, the first person I would like to talk to this morning is James Louis Ebuba-Anedo. Now, Ebuba-Anedo, even Juweche Wagoku this morning is that Ezioku na mgbe imelu voice note ahụ atụsara na platform. Orushechi gozie, onahazi na ajụ esem, onahazi afụm. Otago na-hazi ajụ esem si ka ezi ife dị afụ ezugo. Orushechi kwa ndị ka akpọ na nsi ezugo hazi afụ ịnọzikwa n'obodo kedu nke na-eme. So, the first person I want to talk to this morning is Sir James Louis Ebuba-Anedo. And Ebuba-Anedo, you have done wonderfully well to express your concern na injustice in the late Senator Ifeanyi Ubah. But there is still one thing that is missing. There is still one thing that is missing. What is that? It will voice note to circularly. That voice note won't go meru that voice note. And they thank God now, when people whooped at that voice note to use against you, you did not deny no belong go merie, but rather if you kulu na nogo na ha chogo mma na ha na ya pia bottle na ya kumbolo na I'm quoting you exactly based on if you kulu. You want to go now? If you point at this particular voice note, Engineer David Okori, I greet you. Show me good. I greet you all because you know share this video. This video is very important. You want to go now? You make that voice note. Senator, the late Senator Ifeanyi Ubah, a lot of. I am talking about Newi Bai. I'm not talking about if many people outside the Newi allegedly against Senator Ifeanyi Ubah, but I'm talking about the Newi Bai, because na senana esinuno doloma wepuilo. You said a lot of things in that voice note. Now, to fall in line with what you are advocating now, I will plead with you in all honesty. Since you admitted that you did that voice note out of anger, he made that voice note out of anger, and I agree with you because now if he used it against me, I can use another one against you. But that does not mean that no represented the fact. That does not mean that no the truth. That does not mean never because on weekend. N'ime obi mo nwere ike ewish hom ke nwa onwe ike n'ime obi mo nwere ike ewish hom ka Chineke kpọọ ọkụ o nwere ike wụrụ out of anger ka nji wee kwue. But a spoken word mother at the core of her back, a spoken word mother at the core of her back nwere ike ga a long way n'ime bife. And that is why in say now the first person mma kwafa now this video just to set the record straight, because it is time to put the final nail na that particular coffin, and it is time for us to talk about the unsung song of this hero now, so that they can in a fight the injustice Emeriana Cathedral. Let us also talk about some injustice or experience and new. Hey, what I go is no more. Now you will come out Ebuba-Anedo. Ni make that particular voice note, you will come out and you will point out the ones because you are angry.
so that people will also understand now this particular things you kwuru maka Ifeanyi Ubah not just out of anger ka iji wee kwue, because one thing name about people not closer to me, only if name about me, people will first of all take the opinion of my family members. Secondly, they will take opinion of people who are very much closer to me, because they will believe that those people know me better than any other person. Are you getting me? So first of all, you will have to come out, you raise varieties of matters and cases. Now that particular voice note email, so many of it, a whole lot of it carry weight. You want to go rightly, you said that now no ife or you can't understand the capacity and no should email something that time. No, many something, but for the fact that no go say no understand no grievances from to you are right. Even in Ikulu, not on point. But the only thing that is remaining now is that you will have to address. It's time now for you to properly address that voice note. You will dissect that voice note. You will address that voice note. You will tell us if it was you n'ife wokwu asị because na nde ina-ekwu na-achọ ka ebere ya legacy Ifeanyi Ubah. We also pray on that particular voice note. They got to go wee wuru na ife a na-ekwu n'eziokwu, having quickly rushed na that one. O nwere another thing on chọrọ ikwu. Recently there have been something na-apụta gradually kita, like one or two persons in Wegolo discussion with, they keep raising that particular issue. Now, like into Sigwa, varieties of issues, and I will not even waste time on any of them. Only one can waste time, but I will not waste time on any of them. You gotta go. Now, let me say this. Let me say this so that you know. So you know that among all the people who benefited from late Senator Patrick Ifeanyi Ubah, I mean those people who prayed on him, maki benefit just to those people who prayed on him, all those people they follow around him, no manuka. All those people who their second home. All those people they follow a cruise executive and bulletproof motors. They gotta go. All those people they follow no so equal haba na higher Senator Ifeanyi Ubah. You gotta go. Now, equal, okay, Arizudemezue play the part of the voice note. You will play the part of voice note. You will want him to clarify. Okay, I will want him to clarify more on that part where he portrayed Ifeanyi Ubah as only there help people, citing one thing or the other. Then calling regional manager Ebu pointing good luck nke cross river ka ogono agbawuru citing ego erasiri those people mgbe ha nwụrụ Ifeanyi Ubah lileli. Then I will want him to also point at that particular man Ifeanyi Ubah si India or where we kponata na family of which na mgbe the family batalo, the first point of place ha biara ube Senator Ifeanyi Ubah, the first point of place ha biara where the man personally thanked Ifeanyi Ubah for helping him and his family, for bringing him and his family back home. Now, let us know that now, Ifeanyi wotale ega eji we made that thing. Onyelu people, obviously, association or people. So those people handle travel, everything about travel, that man. Ma onye financially, association never also thank the late Senator Ifeanyi Ubah, meaning that everybody surrounded that man knew that no Senator Ifeanyi Ubah undertake that, because when you made video, that man called Senator Ifeanyi Ubah directly, addressing that video to the late Senator Ifeanyi Ubah, who picked that video immediately, and he did everything to bring that man home. The man Bata, he brought the man direct in a base Senator Ifeanyi Ubah, where he went and thanked him. So go and listen to that voice note again. There are so many things he said there that doesn't represent the fact, which he needs to put right. He needs to put it right. Go away by a line with
what he said Ifeanyi Ubah did to Credo, Ifeanyi Ubah did to what is his name? This guy in Amokwambem, and the people who introduced to Ifeanyi coming to thank him. A what ago, people who introduced to Ifeanyi coming to thank him. What are they coming to thank him for? If not because he has done one thing or the other for them. So that part of presenting Ebechukwu Uzo as onye ade enyelu mmadụ aka ka o wee ghara correspond with the message ụfọdụ ndị alike hoye na spread, which I am going to clear here na this broadcast name now. So there are so many other things. I don't want to go into that voice note ka ọ ghara ịwụ nya o the maintain nji wee make this broadcast. So nkụta luo onye ala akpa ịghọtago o eluo say dissect ya ụfọdụ okwu asị dị n'okwu a ka o wee baa in line with the Ebubese na Ebechukwu Uzo na ọkpọrọ ya oku ọza. I agreed with him, but ka ekiri ya one or two things from that voice note ka o wee baa in line with the ife a na-ekwu. Now ebe nọ before ngawa na this part ewo na o nwere okpotokpo okwu asị ya dala rizude mezue. O nwere okpotokpo okwu asị ana ha spread kwa wuru online and offline. Now people kwugoliye na eme agbanya single ịma jee gwa ndị nọ n'ime church na cathedral ahụ, whether the bishop or the people not around the bishop who are spreading that rumor, jenu gwafa if he show for them hapụta address ya people publicly, hapụta address ya people publicly, so that people will know that nefa anekwu no pụtara from the church. But as far as we get and I pass here from people who are close allied to the church, it doesn't hold water. What is that? Na mgbe Ifeanyi lugidolu cathedral no nwere ebe Ifeanyi ruo ebe ahụ ịghọtago ozioke ekene, God will punish you. Chineke ya kpogo na family ọkụ anụ ọfịa zuzu si ebe apụọ iso atụrụ, zuzu si ebe apụọ ewu efulefu enweghị ife adị itu obodo. A na-ekwu okwu ndị adịrị ife tu obodo pụta ebe ya bịakwu okwu. Let me not be distracted. Ịghọtago. So ha wee kwuo na Ifeanyi lugido cathedral na onwe mgbe Ifeanyi ruo Ifeanyi duzie broke na Ifeanyi enweghị ego. Ifeanyi wee nwee agreement with Bishop Okeke church Eroba na ha lụba n'ife ọ na church tere no ya reimburse ha back. Church wee lụba we spend a total of about 210 to 220 million Ifeanyi ji fa. Then eventually Ifeanyi na-emezi ha ton, he wasn't able to reimburse them that money. You want to go? I don't know. You might have heard this or not fly around. People they raise here from different corners. Those people who are trying to justify wickedness. If we continue like this as Christians, many people will leave the Christian fold. I am telling you this. If we continue with this wickedness of not having conscience, because you want to protect the church, you will hear not okay. I even told him, let us assume that if we want to maybe no nyaka bishop uji we say na pasukari iwe or a press conference and oberi Ifeanyi for the second time. Let us agree that if I unyawo the okay. Mobik, thank you. Let us agree that if I hakolo wezioku na etu aketa Mobik nwanne nwoke si we no leba Mobik we bia we se ezugo na mmenyere ya aka we lubelu na mma alubelu single handedly amo we lugidu na we wu na deki we lugidu na we rufu na we lugidu na we tiko you na window we tiko nya at the process of inosi na that stage luna owenwe ife dum mkpa nuna amobi we sem do nwanne m na ife akụkọ nu ye mkpa na nke a onwe ka ego si we do na akpa do onya malụ ka o yesi we me ka alụ onu ya da me mmechakwazie ka m nwota na my own house o we sim okay
nsogbu adọ mmadụ ka m mesịrị m ụlọ na mmecha na oyenye m ọwụ nje access ego ma ọwụ nje kpọta mmadụ onye ahụ bịa lụọ ọrụ m ụlọ m lụchalụ m ụlọ m ewelukwa m ego ahụ kredit ya yetu Amobi na oji m ụgwọ ana m ajụ gị ajụjụ because I don't understand nya ego ahụ m je nata wunu na my house ka m tere ya and obviously Amobi nwere ike otigo close to 80 or 70 million na my house wee je access ya maybe 5 million somewhere my own commitment wee tee na the house with hope na Amobi ya reimburse m back or what would na Amobi ya reimburse him back a hold onya against him against 70 to 80 otigolu here a would because of 5 nji aka m je nata wee tee na my own house another person nwere ụlọ nke ya bịara ịlụ ụlọ m a hold nya against him and this is part of the problem Ifeanyi went and Nnewi with so many people in the area go betrayers everywhere. They are everywhere. Betrayers living in the houses all over, driving the cars enjoying businesses enjoying positions because of him. And yet today and because now obviously Ifeanyi in another lineup. So they don't want to talk about Ifeanyi maybe yes, tell me the crime he committed if actually let us not even start which is no but let us agree what is the crime committed no spend ego on feels obviously no if unu chọrọ ime ọwụrụ na ikekwe na ọ nọrọ active mgbe ahụ si unu ngwa ma anụkụ unu yesi wee mee mecha ka onye unu if unu na allege unu wee je access ya 200 and something million out of over how many billion we are talking about billions of hard earned money mmadụ and you are talking about 210 million or 220 million ka ife 220 million orufuru na tell me the project Ifeanyi lụrụ dia 220 million lụrụ Bola. This is wickedness. Let us agree. Look, there will be a time we will channel this against Bishop Benson. And that time he will understand why he doesn't need to keep quiet. Because he understand the anger to so many people. A lot of people, he might be seeing it that this might be the worst. This might be the worst missionary journey Ogagolu. No, why? If he doesn't come out to address this wickedness. And yeah, people who don't make money on their own. You want to come and talk about value of money. Yeah? How much of your own money catering at that cathedral? I'm asking now, this is a direct question to the bishop. How much of your own money catering at that cathedral or your main office? How much of your own personal money catering there? No, block work. Now you go ego gwara unu wotati unu jenata ndị mmadụ ti not even unu wopụtago die na church pocket. Is that church not for the church? Una osoro unu wori ejete ihe be no manu mmecha ka onye kwa unu okwana that church ka unu tire ga so owuruzie na unu woje ego ti na church unu onye chi ya ho ne unu ejete ihe be ogbaju unu mbidi onwere onye gwara unu je nye that money okwana project unu ka unu tire okay ka unu gwasịrị nya ludebe ọzọ unu je rari ego welu agbe onye ka unu ya eje bụ nke ahụ ka ọ kwụshigo unu ya so o nwere okwu asị o nwere okwu ya wọdụ o nweghị ife afụla ya ekwu amanụ matụwazi ụga ife ndị ụka na-eme ewu damage control and ọkwifuru okwu a nwugodu okwu a will still come back ọkwifuru okwu a nwugodu okwu a will still come back. Na Bishop Benson Okoye, the Bishop Catholic Diocese of Nnewi, address okwu a we si na Nnewi a wee pụọ. It will be something that will continue to prick his conscience. It will be something that will continue to prick his conscience because this is pure wickedness and you did it and don't know sure loko if unu yeju we seria if unu yeju we seria what is 210 million compared to ego ya wo na Ifeanyi chọrọ ori eje tie na ofu project ya ego Ifeanyi tie na cathedral a Ifeanyi eje elu agba stadium ye are you not aware ego Ifeanyi tie na cathedral a Ifeanyi eje elu agba stadium ye
ego Ifeanyi tinye na cathedral Ifeanyi eje rụchasịa radio house ọ na-alụ, TV house ọ na-alụ, ọkwụrụ standard. Ego Ifeanyi tinye na cathedral Ifeanyi eje rụchasịa 5-star hotel ọ chọrọ ịlụ na stadium ya fọnishie ya. Ego Ifeanyi tinye na hotel Ifeanyi etinwe into airline business. If not that na ogo ọ na-achọsi ife oyemelu mmadụ, ọ na-achọsi ife oyemelu mmadụ, ọ na-achọsi ife oyemelu mmadụ. Etu akale na onye masị wee sị na ya na ya nọ na flight na alitu ọnọkatakwa na ene Ifeanyi ịma ka ife osiwe ọnọkatakwa chemekpara ale na onye ma ale, how are you managing sourcing money in running this airline business? Na ịma na airline business ya bụ capital intensive. How are you coping with challenges ị na-enweta? Ale na onye ma kwurie direct. Onye ka m ji wee sị sometimes ndị big men na efolo sometimes ndị big men na-efo sometimes ha na-show gratitude more than ndị nọ within the middle class. A lot of things do evil na-eme among the poor and not among the rich. Ịyafụ onye do ka Emeka Ọfọ kịta, Emeka Ọfọ ya emeghepụ n'ọnụ gwa na onye do otu a melụm ife nwụta, mana ịyafụ ụsakpa nọ na nkwọ ọ ka ugwo Highlander ka o gotagolu o dị na iko onye helpụrụ ozugbo ịkpọta onye ahụ na nke ọ sị na onye ahụ merie nka, sị na onye ahụ merie nka, sị na onye ahụ jikwa mere nka, mana ịyafụ ọgaranya n'ọdụ ka no arrive go. He will gladly tell you how he started, and that was why Ifeanyi Ubah ji wee zo the early beginning. He said it openly before the air. Onye ọ na-afụ role Chief Cletus Ibeto played na his life journey. Did he hide it anywhere? He did not hide it. That is typical gratitude life of all these billionaires. They will gladly open up and tell you, no Bikubana, no enviable, no Bebioko, no Emeka Ọfọ, no innocent, no Louis Kata, melumi fe do to. Mana okwe folo nda baile no mo piam ga on a control 30 million, on a control 100 million, on go 500 million in total asset and defa, on a control 1 billion and do to e ba haya kanono. Ọtụtụ onye ahụ mere ife fili ya hoye ka onugbu wori etufuo nya ife ahụ onwebughi ego ka nkụ, mana ife ahụ mmadụ merie onekonyana ya anya chiri ya gawi na pocket ozugbo onwezi ife wutu him, onwurozi otu mkpụrụ ife ahụ wutu him. So tell me, ego ahụ o tere na that cathedral can go a long way in doing a lot of things for him. Or project you undertake for over how many years? Oshikota uje na we unopotata na say 210 million or 200. That story cannot come out na uno si na cathedral wepụta. Let me know women say na ndị na-ebugharị akụkọ ahụ na ha frame. They did not frame it. That story is from cathedral wepụta. Mana ife na agwazi ndị kwuri ewu ofu onye from cathedral pụta bịa kwuo ye ka ndị mmadụ tinye na flying pan ye ka ụkwa ọsọ kwenya wu bishop kwurie ọkwasị na ya kọlụ na akpasu oyi iwe mgbe aka na information na James Wizzy ọta aka mma amara nye long time ago after akwachalụ ụkọchukwu, after akwachalụ Ifeanyi, I met with James. That was when he gave me all those information before people be never see it herself. That is why you see me identify him, because I know the root of all this. I know the root of all this. That is why you see me always following up, because when I had this discussion with James, it was video. I was the one running the video. Maka injustice Ifeanyi Ubah na cathedral. Go back to my page. I made several videos. Maka eje karaoke n'ime cathedral. That was when I met with James. James told me, Johnny Nyangwagagolu, and look at what Bishop said, that he even have it on recording. You see? So now you understand why Njuweburu ditinetu and Suweburu. Ono na eru mogale, nya ono na ezokwu ni ezo, ono kwuo ye, ebe ni na agbadi ye. Onye onwu na mmegepụrụ ọnụ from ime cathedral ahụ wee kwuo this thing. Ifele ye meyu. Iyabana the worst history book of this town. And we will ensure no men. Iwe malo. Maka ị na-ekwusi ya na-akpọghị afọ ọfụma na-akpọ onye ebe iwu ka ndị bụ ụnụ malụ na n'imere alụ. Mmadụ gotara moto biiru moto. Ijezi service moto ọ sịrị na o ji okwu ego go malụ onwe ka ihe sifu ego go rezi ego wee mee ya mmecha ka onye imecha ya ikekwe onye ọwa enye hoziri nya ifụrụ na allege
ichefuzie moto ogo irigu na-ekwusi na ọgbakọ oje savisi moto ebe ọsọkwa ogusi weta ego a moto ị na-anya ka ị savisiri ọ bịawu onye ahụ sef wo the wrong person ihe buru iwe. So that story unu na-akọ ndị niile na-agwanye ana m agwa jee n'ụgwa ndị ụka ha ezozi na-ezo ka oke n'okpuru bedị n'okpuru ana ha ezozina ka ewi n'ọnụ ana. Onye mmanụ na onwe liva n'ime katidral ahụ ụnụ nọ ịmalụ na obi kara onye ịma na ihe a n'ife nya na ịwa anụ ntị na ịwa ashụ ewu n'ubi o jee n'ọba pụta bịa kwuo ya ọkwa unu sendịrị jelu ndị naịtị delu leta official leta wee expel jalu ọdụritin nya official no from the knighthood of St. John achọkwa nka cathedral izikwa official statement with the letter heading of bishop or church ya une state ye this thing unu na-akọgharị unu na-apịtagharị n'ime une state ye wepụta to the public ka e wee dewe unu na flying pan ọfụma wee ru unu ya left right and center ka unu understand ya the atrocity unu mere because una understand the atrocity unu mere unu ka na afie on a lighter note unu chere ife akawo James ka na-ekwu okwu nya ka unu ji wee mechiche ọnụ. Only time we tell that one over point him na that one wologono na ife awo okputokwa ase. It is a further move to conceal their wickedness because they are unrepentant and they deliberately did what they did and they are not even having a second thought about it. 1, 2, even if it happens, even if Ifeanyi Ubah still did not commit any crime against you people because you put that money in your own particular project. You did not give him. Honestly, no, how can you say na mmadụ ji ụgwọ na iweje ego tee na your own project say na mmadụ ji ụgwọ meanwhile onye ahụ na-alụ ya onye ahụ the major financier of that project and that money represent even 10% of total 100% of ego tele ebe a and ifele ekweghị ịpụta na-ekwu na onye ahụ ji ụgwọ. Is that not mmadụ idu shameless? Ka anyị na-akpụzi okwu afa ka unu wee ghọta achọ m ka o wee ndị dị concern iwe achọ m ka o wu na iwe maka a na-etere unu okwu mmanụ ụna ahịa aghọta ndị niile na-ewepụ I don't care onye na-ekwu unu do totally shameless. Let me put it this way ka o wee na-ewu na iwe na ụnụ na-afụ this video ka unu wee na-afụ this video unu na-eme alụ n'ime ụnụ ụka na-achụsịsị ndị mmadụ from ideje ụka na-achụsịsị ndị mmadụ ndị understand ho na ife awụ ndị ọjọọ and not the church ewere maka ụnụ na-ahapụ the church ndị understand that na ife awụ few characters jọrọ njọ ewerie na-ahapụ the church. That is exactly what is happening. Ndị understand na people who name for few characters do very bad wuhano inside the church wolokwa tools ekwensu jikwa alụ ọrụ inside the church ewelu maka ụnụ na-ahapụ church but for people like us we go nowhere. Anyị anọ ebe a wee na-etikwasị isi mmọnwụ ọkwa mbịa nalụ night shie echi niile bịa shie night asị na ndị night abịa bịa jide m na ezugo mere nke a mechiho night ebe ka ụnụ ya afụ ọkpa m. That one gono aside. Now enwekwala another akụkọ ndị mmadụ na anakọ na Nnewi anakọ Ifeanyi Ubah ọha help ndị mmadụ Ifeanyi Ubah help ndị mmadụ onye mmadụ na onwere Ifeanyi Ubah merie help ndị mmadụ ọ na-eyuzu ndị mmadụ. Now on this particular part I think it is high time I think it is high time because onwere ife njeri ikwu mbụ nwe sị na somebody like me is somebody who did not even enjoy or eat anything from Ebechukwu ụzọ. I'm saying it and I'm saying it boldly here. Ndị niile na-anọgharị be Ifeanyi mgbe Ifeanyi dị ndụ ọnwụ na onwere onye n'ime ụnụ fụgoro m ebe ahụ kwuo ọnwụ na onwere onye n'ime ụnụ batabe n'alụ be Ebechukwu ụzọ fụ mụnwa wee zugo ka ndọ na ebe ahụ bịanụ kwuo na ụnụ na-afụ m ebe ahụ. I have said it before. Now the first and last time mụ na Ebechukwu ụzọ fụrụ anya like this wo 2013 before travel out. That was the time mụ na Ebechukwu ụzọ fụrụ. That time I came with my cabinet members as igwe ndị Nnewi na Igbarịam
we came to come and visit him. I saw the man then, like we so much love for him. I felt like now through the student wing or IFA that I can be able to contribute and help in a campaign here as governor on Apota. So I led the cabinet, including Igwe Ansu. So I waited then. So we went to his place. Upon me returning to Lagos the next day, my flight happened the third day. Na Nigeria that was when. Then more that's the follow up on a call. Keka campaign on explain challenges. After some time, I stopped talking with him. I stopped discussing with him. The next time August olo na June wenwo. No August olo na June wenwo. So even the kwefawo nya ka unu wefo na onwero direct benefit ego ebechukwu uzo na enye mu mgbe ọ na ka ọ ghara iwu no ndelile ego. But the irony of even the kwebaona, those people who actually benefited from Ebechukwu are all scattered around Nnewi Nolu and a very legacy, a man who made you who you are. Yeah? This is what I am failing to understand. Aneku na Ebechukwu ahenyelu mmadu aka na nde yutu ayi no melu hanka na no ha support people una nolo aneku ye. You cannot even come out to protect the legacy of a man. You are a witness and you are standing. No go. One kamago garibeye. One kamago garibeye. Yeah? How many people will if have today because of the late Senator Ifeanyi Ubah? How many business people, if we can tell Allen Onyema, I have money. Allen Onyema say no barrier. Then when we go to somewhere, I can give you that money. Would you make business? Return it back to me. If he can say that to Allen Onyema, if he can say that to Allen Onyema, how many other business people Jegi Ifeanyi Ubah? The fact that has never been able to be proven anywhere. Nkeyena government to nugido ye the only man no government nyana government for over how long? At the end of the day, whatever thing melo for say no about APC government we have business here. This one. How business so call. The fact is that nyana government it up and foot trouser nugide we do mgbe o mwekwala aka na ha na rukwa ha company na rukwa ha property. So akuko eni wono na akoze ewo nguko ogbasalo. That one will your business. So how many people Jegi Ifeanyi Ubah today? How many people buy yam and don't galanya? Jego Ifeanyi Ubah today. A lot of Ndo Galanya, none and nowhere, and outside the nowhere. Let them come out and confirm how many people when they give 200 and something million, 300 and something, 50, 70, 80, 100 and 300, 400, 500 and I am not making it up. How man even the a lot of the big men who give today because of no one they can't return it to the wife. Or only honest people who they return to the wife. Because only no 50. Where's okay? Only 50. Madokola, only 50. Now we just 50. Okay, is 50. Now you don't 50. No, you're not conscious here. You want to go? So now, how many people may see business he get today? Na newia can newia because of Ebechukwu. That is why in the USA, the unsung song of a hero. Now, Abu a hero, people Jonah haya sing. Kaine zero haka we sing ya. Kaine haka we bua hajuna haya. Han we mechisiono. But emana ni me business yata who because of Ifeanyi. Ni no na start to say no today, but no ruo mba na akwa Ifeanyi Ubah. Anom na bury Ifeanyi Ubah. I was covering it live. Ikenga Ugochinyere
nke Mbaise ka ọgụnụ Ikenga Ugochinyere nke Mbaise nke no Federal House of Rep now. Ikenga came to Ifeanyi Ubah's burial. Wee wolu Mike Igwe Gerard Mbamalo nọ n'elu table. Ụmụ Ifeanyi Ubah nọ. Other people nọ na table. Everybody nọ na wash. He took the mic and said, now every single thing all today, my Federal House of Rep Ogalo was sponsored by the late Senator Patrick Ifeanyi Ubah. We did not know. We only thought na tentacles here was also na Igba, and he's not even making noise about it. He's not making noise about it because we only know that na no we get honorable you get oji na zo mmiri maluko oweje House of Assembly. We only know that na no ko asewaju na zo asewaju weje House of Rep. We only know that no support a lot of other political figures I am na nowhere e got to go haga, but we never knew na udeye na-ede n'ọda mbagasi. Look at Ikenga Ugochinyere n'Imo State. Ifeanyi Ubah is not even contesting for governor of Imo State. I don't know the interest, if not that not for the young man. You got to go okay aka ọkwa not Mbaise daalụ hinne. You got to go thank you so much, and he's still alive. Because if I hold on a video, he's still alive today. So people who know Imo State, he still saw a young guy, promising young guy. Ugochinyere MBC Ugochinyere Ikenga. Etu Oswena nya na-etiga support na checkmate government of Imo State and the federal government and the FA. So he saw him. Omalu no nya with something no n'ime. He picked him, prepare him. Oje saw we know the man who that thing, who just said that thing, we no na support to the family with the sum of 10 million. No one no way ki face where to say bia gwe. See what account or you may transfer. Anom ne nanya. Igwe Gerard Mbamalo na table. Discuss with the family. E what account or no leba. What transfer 10 million go see here. Gratitude. Kelebendo zono. Let me talk about Honorable Ike Edoji. When was the last time Ike Edoji came up to protect any legacy of Ifeanyi Ubah and Newe? When was the last time? Even in the midst of this controversy, I have not heard him say anything. Even in the midst of this controversy and nowhere, I have not heard him say anything. I know many people, mandem mana, no to beg today, no be in a comfortable house today, who because of Ifeanyi. No muye ejisharo school today, who because of Ifeanyi. No muye na Lord we beha na Lord today is because of Ifeanyi. Na nwobere petty business munye na eme na nkwo is because of Ifeanyi. Na so yi machine nwunye eji akwa we Ifeanyi buterie. Na machine nwanne nwoke ji agba okada we Ifeanyi buterie. Na keke oge nwoke na anya we Ifeanyi buterie. Na oge nwaanyi chenjiri machine o ji akwa ife na nkwo we Ifeanyi buterie. Na provision shop nwanne nwaanyi na asusi ike tata awo empowerment Ifeanyi ka eji we na asu ye. Where are all those people? Unu Ifeanyi lulu na Nnewi akarịla akarị. Unu Ifeanyi lulu na Anambra South akarịla akarị. Nde oh no because of ege Ifeanyi ka ha ji wee je treatment na India bata. They are still very much alive. Where are all these people? Ụfọdụ na-eti egwu Ifeanyi enenego ha malụ na ife onye a na-eme na ebikwu na onye a moto na oya enwe packaging n'ọrụ ya o rie ga very far. Oburu moto bi onya ana agụ ọnụ moto Ifeanyi golego agụọ ya ọnụ aya agụta ya ọnụ. Otoro cars and ndị ọ na-ego moto can come out to attest to even na-ekwu moto Ifeanyi keleke n'ụwa pekata mpe ọ karịgo 1000 moto ọ maka na aha etu ya oji moto eme ọkụ. Unu Ifeanyi lụrụ alụ n'ụwa pekata mpe ọ karịgo 100 building ọ maka na aha etu ya oji unu eme ọkụ na Ebechukwu ụzọ cover ife niile. Ọ maka na anyị etuye ojimoto eme ọgọ na oju na-eme ọgọ. So kedu ife a na-ekwu dị ife na
even if you don't appreciate legacy Ifeanyi Ubah because of gono oduka ya say no just jelu unu osu unu ka olulu ozo bi olulu alu ka honko eje ngosi ndo nke olulu alelele umunna ya maka na-esi na n'unu doro mma wepụ wa n'ama now ka ọ ghara ịdụ ka ịma nọ na alụ cathedral ịmana sem Patrick ka ọgụnụ home church ya ịma contribution otu igo na that home church ya ifugada church dị mgbe aka ala Ifeanyi Ubah ka na courtesy of mostly who Ebube kwurie na ifu home church ya na galala m na Ifeanyi did you hear it ọkwa because of no cathedral ka ọ na-alụ ka iji wee maa nọ na-alụ cathedral ọkwa because of no cathedral ka ọ na-alụ ka iji wee maa nọ na-alụ cathedral ndị sịrị na o ji eme campaign ugboro one ka Ifeanyi jegolu campaign ruo ebe ahụ gba n'ọrụ ozobi ụmụnne ya ruo ozobi ndị dị otu a na-alụ cathedral na Nnewi ugboro one ka ịfụta nala ebe Ifeanyi jegolu campaign ruo ebe ahụ na-agụsịsị ife ana m ajụ gị ajụjụ so kedu ife dị ife kedu ife kpatakere ebe ndị niile ji Ifeanyi wee wulu odogwu today we know them hezo it's just that na ụfọdụ nwere mgbe ha merụ pụtakwa duto na ha afụgo conflicting interest ọzọ ha bido kwụtọwa Ifeanyi ikwụtọwa Ifeanyi kwụtọcha Ifeanyi ihe eje uproot uno dube and the worst part of this betrayal wụ na mgbe a na-emere ha ife a ha ya bịakwutekwara na-agwa na n'ọgwụ Ebube Chukwu ụzọ na this man dị powerful n'ọkwa nya mere m ife dị otu a n'ọkwa nya mere m ife dị otu a n'ọnya mere m ife dị otu a the moment egwu chenjiri ọkwa ha ya echi ya takwa kọtọsịrakwa the same man Ifeanyi Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi wee wụrụ na o so na ọgaranya nọ na Nnewi suffer the highest betrayal but I understand because no into politics. Yes, all because of politics. So, when Sonunjiwe raise the Ifaketawu, where are those people? Kerunda what Ifeanyi Ubah abacha riye unurigidole go capital oil we problem with government unulime even mgbe Ifeanyi je na stadium unu ka we benefit na stadium ha o were Ifeanyi just wole go na atoye na stadium ha because onwere even chapter about that man onwere mgbe olu na the life of that man. He is no more interested in making money or daily for him because I believe na at that point no believe na no go the family today. He has prepared well for his children. Ona chosi sebe oya go for the interest of other people. That is why in the mother say olo stadium olocha ha alocha Ifeanyi lolo stadium ahụ lawyer with if any na efulu na stadium na till today under 1 year calorie because of onye sinde West Ham na bia mgbe ọba in partnership with the West Ham United and the moment ha bia chalo inspection proceed with other things ha na-eme kerifos stadium ahụ ọdụ bụ hoke ego oyeti na stadium ahụ oya atekwe ga quarter of not igoro ebe ahụ ate ofesi other things because na another thing nchọrọ address wo na onwe a project ọ na-ebido ọ na-arụcha ngụnwa na-ekwu na onwe project Ifeanyi Ubah na-ebido ọ na-arụcha ịmaghị ego na-ele block ịmaghị ego na-ele 1 bag of cement onwe in fact trenu stampale na alụbe ukwu ube epugo n'ime ukwu ube ha amigo more than 10 times elumuhe but a man lulu not chọrọ capital oil and gas ijego n'ime ebe a fu ebenebe Ifeanyi buru makwa na Ifeanyi Ubah mere na capital oil and gas a record made break bụ were today till today NNPC can use that facility because na that facility we now the biggest JTA can the biggest till today onwe bụ onye break that record even how many years later capital oil and gas ebe never first independent oil and gas. They do hear the story not behind oil force. Nigeria Limited. So first independent oil and gas and the oil force Nigeria Limited. And one of the same man way. We know all these stories. We know what transpired. Ifeanyi should be, in fact, Ifeanyi should sit in place of legend.
even the time Ifeanyi nọ na oil sector mmadụ ndị mmadụ onye ahụ the first man bịa na Nnewi ya mgbe a jee na meeting na Lagos, ndị Umudim, ndị Otolo, ndị Uruagụ, ndị Ifa, nye m so and so number of people mmenye ọrụ. This was very long time ago before Ifeanyi baa politics. Ekwuo ya ụfọdụ ndị ọgaranya zọba slot, kere Ifeanyi ekwuwe maka that man kwucha ya lụọ truck park na Lagos ka o wee decongest ya trucks na park n'ilo. Truck park na contain more than how many trucks on an interval. Lụchasịcha ya ọ dị fully functional. Lụcha ruo ebe ọ na-alụ authority newspaper na Amuwo before Apple Junction. Property stand in Egone. Low how many filling stations nationwide? Lụchasịcha penti edozie filling station low all. That is the man in Ewu. Na alụ unfinished project. Yeah? Staff quarters. Ebe staff quarters and office here in Abuja. Well over more than 12 one-story building. Lụchasịcha penti furnish here. And all. What do you even know about Ifeanyi Ubah? What do you know about Ifeanyi Ubah? Kelu project Ifeanyi Ubah bidoro ọlụcha because of nọ na-alụ cathedral ka ọ lụọ ya in 1 year maka na nke ọha na-eze lụrụ na ha lụrụ ya in 5 years nke nna ke na-alụ ọ eji wee lụọ in 1 year ka stadium ebe ọ na-eme business ọ nwe ife gbasara na stadium nye nwa alụgo stadium nye hapụ ya etu ọ chọrọ isi hapụ ya. Ụfọdụ n'ime unu bi n'unu emeghe mpenti today, ụfọdụ mabodo Tyson na palọ mana unu ebikọ na alụ m tinye cotton ọhụụ unfinished project. Ọ Ifeanyi na-alụ unfinished project. Kelu properties Ifeanyi ịmụ ebe ọdụ ị chọrọ ka ụdị m je gosi ndị m magasị ebe adụ ka m wee mara ife ime n'Urubai. Jee n'Omole phase 1 or phase 2, jee n'Omole phase 1 or phase 2 iru ebe a ka iwere anya kpalakụ. Jee dị ya ilu ka iwere anya kpalakụ. Ifeanyi na-alụ unfinished project a na-ekwughericha because of na ọ lụchasịa radio house ya do complete. Authority radio bido ọrụ dị ọ na-alụzi TV house mana towards the time ahụ ọ chọrọ ịnwụ na almost no finish we na TV house ahụ ọ chọrọ Ifeanyi ọ chọrọ ịrụcha TV house ahụ within 1 month or 2 months ọ gara ịrụcha nọ na ife nwoke bụ ka nkụ ndị na-eme everyday n'olili nni that day wụ because of na nke m kishin na ndị otu if I'm not mistaken na-esi nri na-ebi ketaba Ifeanyi ebi ebe ahụ sukere na-eri nri a na-eri na-aṅụ oge ọwụna ebunata ha container sewing machine, ebunata container machine, ebunata container machine, ebunata container keke, ebunata container keke, onwe bụghị onye nọ na Anambra State ya both in their political journey, in their business journey, megoro the kind of empowerment Ifeanyi Ubah megoro. Ezugo, I was at Eko Hotel, Lagos during his 40 years birthday. When I think we know him well, people are not Igbo telling me how good my brother is, and the guy said Ifeanyi make him a billionaire. You can say it, oh my brother, Ifeanyi is extraordinary. Ifeanyi is one of Africa, no comparison, no doubt. This is the truth. People are actually by because no Anambra State. Onya kunu yeji we na ekwu okwu ebechukwu ụzọ na na-ekwu ekwu na na-ekwu okwu na amakwonye dị fa na amakwonye dị fa unu feel na strangulate business ebechukwu kedu ife ọ na-eme na 2003 ọ ha emewelu ụbọchị ọ na-akpụrụ. Tell me that even before bad politics for the but I say onye nwanụ ji wee wota 1 billion mgbe ọ na-asị why no na ya wota wili obi anọ ha soro udo ha ncha niile ndị mmadụ ọ enye ha such amount of money. Why na ihe nyezie ya ọwụ inye nya nwa na ọ na-eme election inye ya ego is this something out of place? Kele onye zọrọ gọvanọ na Anambra State ndị mmadụ ahụ enye ego kpọrọ m onye ahụ. Even the present governor ụfọdụ hewichakwara ego ahụ hewiye ya na ngwu na ngwu. Ụfọdụ nyechara ya 500 million, ụfọdụ nyere 1 billion, ụfọdụ nyere 300 million. Ahụ ekwute ya ekwute ọ maka na Ifeanyi uwe bilonia ọnya ka o eji wee nye ya ego ọgba na CNN na-enyere ya ego ka ya pụkwonu n'okwu
ka ya pụkwonu n'okwu adịrị ebe ya nọ wee kwue onye gburu nwanne ya ahụ odogwu and ana m ekwukwe sị ọkwa ịma gbuo dike ụbọchị ife ike ya eme achọwa dike o dobo ha ya anya na Ifeanyi Udike dị mkpa na odogwu otu okpo na-eti ya na egwuru na ọnwụ gburu Ifeanyi ọnwụ gburu ala ma jiri ọnwụ gburu ala ha ji nweta ala ma jiri ọda episis ọ ife mkwuru ọkwa ịma ọnwụ overpower Ifeanyi wee gbuo ya ọnwụ ahụ nweta ala ma jiri for ọda episis ọ na-enwe unfinished project. Which unfinished project? That stadium, Imwego na sink in that stadium. Ifeanyi did not make any money from that stadium. I can tell you that. So project, if I go that young man, ke were go ni ndị mmadụ ya pata no wa nyere aka ka o rie before chọrọ ije eme effortlessly without even making profit. Obido kwe before mari ife na-eme Anambra State Football Federation NFF Anambra State chapter for contribution here recognized here by no Meruwulu chairman Anambra State NFF Anambra State also NFF nke Nigeria Football Federation recognize the contribution of Ifeanyi na football as well as football the concern na Nigeria Ifeanyi melu ana Nigerian league ko go na super sport also Ifeanyi melie local league ana na super sport if I'm not mistaken what I go mana Anambra State government due to politics refused to recognize the impute of Ifeanyi Ubah. Onwe ball abia gbamgba agbachara ball mana Rogenitoris village Oba mana agba ball na Ifeanyi Ubah stadium nwe muo nwe se na agha Ifeanyi na ano karịla akali agha Ifeanyi na ano karịla akali the most qualified governorship candidate anyị nwere ndị ọzọ je egosi anyị ife ha mere Ifeanyi asị go and show us what you have done with your own money. Majority of Ifeanyi Melu during his political journey, he did with his money, not Anambra State money. Man, and then you want and then Melu opportunist. They jump because they felt now had to loyal to one political party or the other. People even started using party loyalty to qualify. That's why in US when Anambra State until the day Anambra State that day by Adumma. That day one kabaye adumma ewolundem na compare onye jiego ye na-eme with passion if you know na-eme with passion. I can see the passion ọ na ma for passion do if Ifeanyi Ubah na-eme mmadụ ikwu mana the guy na-ekwu okwu ị na-afụ obi ya ka m gwa one thing with people na-ewi work inwe onye na-ewi work as a friend ya ndị a na-eme gara na ma o nweghị iwe ọbago mba ha na-enwe ezigbo obi ịmahụ ọkwa ifuru ndị agha ekwu okwu ọkwa ifuru ndị a na-eme na ha ekwu okwu na ha achọ nsogbu ndị ahụ ka agwọ ndị agwọ ndụ ha taa ahụ ya asị na ịmahụ fanyị na-ewe iwe ọkụ ife wee iwe okwupụ ya ozugbo ife onye ji kwupụ ya wụ na ọ bụrụ na iwu onye ọ na-respect onye na one thing or the other o putụrụ aside ya o nwere ife na-aza na ebe a nnọkịta ezugo na amam ife m nwere ike imenwu mana na because of respect m nwere ebe onye anọ na m emeghị ife onye a wee mechaa wee nwụọ m na respect ya na ana nchi express ya I will go to the extreme express ya but na nne express ya nuru na nne enupụzi isi ife ahụ na me expect ya ife from onye that is one. Two, ime ife e want somebody mana because one thing with these people will be he can sacrifice anything just to make you happy. At some point they may even put their integrity at stake just to make sure that they will smile at your face. So tomorrow he is going to put all those things side by side. He has a lot of regret. That is why if you are not bamba, if you are not actor, that is because he knows what he is putting in. Only when he phone it, he much. I know buy, I know sell. He has nothing to lose.
So I want us to understand the man Ebubechukwu Uzor. I'm not saying he's a saint. He also have his own lapses here and there, and that is what makes us human being. You will your own, and with my own. But the fact remains that the man lived for all, sacrificed his life. I'm not going to say, Governor Mwana Mado Gono ke Ifeanyi Ubah na-azọ. If I had the first question on Jerome, Governor Mwana Mado Ule ke Ifeanyi Ubah na-azọ. Before Ifeanyi join no politics, Ifeanyi own a private jet. Anambra State government own a jet. Anama John Ajuju. Before he joined politics, Ifeanyi own a private jet of his own. Ifeanyi will cruise ship, capital cruise. Ifeanyi will has he gone way into see and he can live his life and enjoy like Otedola and the Aliko Dangote and others. Nyakanjiwe believe will no passion for the people verify you join politics. He ought to go. He ought to go. Nyakanjiwe got no passion. Ifeanyi melu nebende madu melu. Batale Ifeanyi jiwe compromise a comfortable lifestyle on AP. We join your politics. And when he join politics, every day, he understand the reason why he cannot go back. Do you know why I say so? There is no politician in Anambra State today, even in Chris Ubah, no, as a godfather in Anambra State, and Ubah, name them. Iya pondo gone, hamaho ife bido number Chris, hama ife mechi number, hama ife bido number Andy, hama ife mechirie. Mwejo kelo the politics Ifeanyi Ubah na play na even the poorest of all people na new year jinombe Ifeanyi eba. And in most cases Ifeanyi will like a pick here. Ifeanyi nwe ife na corner. Ifeanyi want to hear your story direct. Ifeanyi want to communicate with you direct. Mwejo say if this is not passion, this young man ya surround the mado. Why is it that he always want to be the one who is having that first-hand feeling? Every single project he lead on only fine you go on Newi, on Eba, if you was Igbo, on Efegari. Yet we are Ofodo pay off with so many evil. Ifeanyi Ubah wonka or politics, almost if Ifeanyi melu as no politics. Jekeno nene ifo melu before join no politics. Jenene godu ifo melu before join no politics. Jenene iwe maro. But the only afford alone by the politics has sure cast and great a business here. If not because no kwado way better. Ha can reduce you to a proper. But the guy is very strong. Eba can no wager ike. Upon both federal government, state, even in Iraq, still they could not suppress our own Ebubechukwu Uzor. Man, I want the name which you hey, Chileke. Alumelo. So, all those people benefiting from Ifeanyi Ubah. It's a high time you people come and bury this rumor. The mother no way for me the mother. Yeah, one of the Pusnefa. If any na Ifeanyi container, it like a container so we don't be Ifeanyi Ubah. And they more flow to be Ifeanyi almost every month. Ifeanyi Ubah na actually celebrate birthday. Ema how many container? Ema nke Ifeanyi nwolo. Ema nde teacher project ije ge boso. Hantali da ucha no garaje. Ema nde teacher project. Maka ife ni Ifeanyi Ubah chori ike na birthday ye. Ego chasichana hancha ludu hancha na container. Onwere ife nchekiri. Nwesi ndị mmadụ na Ifeanyi zocha election da. For example, onwere ife omelu mgbe ahụ ndị apụga deny their ticket Senate. By then ogochana ma shuttle bus o ma machine o bieye apụga o chọrọ ike ndị apụga washermen niile. Mana mgbe Ifeanyi chọrọ ịba YPP Ifeanyi bụkọrọkwa ife niile a kekwe ndị apụga goro fresh one wee ba YPP. Ininicha ụfọdụ ife the young man na-eme.
Ifeanyi social election da obulukwu ife gakwa thank you to jekwa kenekwa ndị tụrụ ya akwụkwọ ma ndị atụghọrọ ya akwụkwọ ọ dakwara ada ọ dakwara na election o mana Ifeanyi ya gakwa thank you to na the whole 21 local government enwere na Anambra State je kene ha for coming out to come and you see in the nature of these things this is passion for the people. This is love for the people. He has no interesting somehow. Is he not a human being? Everybody is selfish by nature, but it depends on how you control your own selfishness. But what I'm saying is that the passion for the people is more. Passion for the people is more. I saw every action say Ifeanyi take beyond politics. Which kind of politics can Madonna chop? It is enough for him to go in. If Omelu war now kwado she get again. Or now kwado she get again. Not on the ground though. No so no way born. I saw love. So all those people, even in Ifeanyi na-eke, ndị mmadụ na-atụ ya. Okwe people na-atụ mate. Then o ji onye ụgwọ ndị ahụ Ifeanyi ji ụgwọ pụtazienu bịa kwuo ego na oji unu nya ekwuo na oji San Franco ụgwọ San Franco wụrụ ọnụ ya pụtazie kwuo na Ifeanyi ji ụgwọ nya ụzi na people ya dị erume ya n'azụ pụta kwuo na oji ụgwọ ka ya wee nwee ka ndị be ya esi wee chịkwụ ụgwọ ahụ na ama m na nwunye ya ewezigbo mmadụ ghọtago ama m na nwunye ya ewezigbo mmadụ because o si from a noble family kama ọnụ ya dazi o ji onye ụgwọ efe niile Ifeanyi nọrọ ndụ ndị niile ekwuru oge a na-ekwu na oji Jesco oil ụgwọ onwe mgbe anọ gata kwuo na oji Jesco oil ụgwọ nwee sị kegwa ka o si o jide Jesco oil ụgwọ o ruo one day o nwere ebe Joe Zaza jichalụ one day bata Nnewi jee ebe Ifeanyi Ubah jee tuo ya afa pay homage to him wee na wekwuru ọbịa be ha si ọwụzugbo nwa onye ndị mmadụ na-anụrụ ọgụ na Ifeanyi Ubah ji ụgwọ mgbe anọkọta asị na oji onye nwa na ụgwọ alaghachi ụla teta asị na oji okeke ụgwọ alaghachi ụla teta asị na oji oke afọ ụgwọ ife ahụ ife ya ada ama ewere ụgwọ jide ụgwọ setụrụ Ifeanyi meanwhile ndị gwọrọ ajụ wee buru Ifeanyi n'isi waja. The young man is not even talking. The young man enweghị ike imeghepụ ọnụ sị na onye aji ya ụgwọ ọ na onye aji ya ụgwọ. The young man enweghị ike imeghepụ ọnụ sị na onye aji ya ụgwọ ọ na onye aji ya ụgwọ. Mgbe tanka na-edistribute ndị mmadụ fuel ịma ndị ji ya ụgwọ akwụghọ ya akwụ ndị ọgaranya ji ya ụgwọ akwụghọ ya akwụ still ọ hapụ ha ọha ekwu okwu ezigbo mmadụ to the core owe iwe nye ewe ịghọtago ana ebe Christopher Chukwuemeka asịrị Ifeanyi Ubah duped Kosharis mmadụ ka kwugheriwe ife ka Kosharis nweta kwugheriwe ife ị na-ekwugheri ka Kosharis nweta Kosharis ewere n'ọnụ ya gwa gị na kpuonu na ife nya na business nya na Ifeanyi mere uwu business ha mere more than how many years ago and na ha setụrụ chago mana ngonwa anọ na ebe ana na ba Christopher Chukwuemeka you are still coming out to say Ifeanyi Ubah Kosharis ọwụ nna ya ewu Kosharis ewu agbata obi Kosharis iwu onye be mmadụ ka business go na Kosharis ji ndị ala Ifeanyi Ubah dupe Kosharis eche nnọọ ka isi m na Ifeanyi Ubah dupụrụ ịkụkwa tise masịrị m na-ekwu a na-akụ Ifeanyi Ubah dupe Kosharis ewu Kosharis Kosharis ị na-ekwu na Ifeanyi Ubah dupụrụ ka Ifeanyi Ubah na Kosharis nọ na the same moto wee ji akwamozu mma benchusu nwosu nọrọ ebe ahụ wee mee vidio wee gwa ụnụ ndị asịrị na kpuo ọkpara ana na ba Christopher Chukwuemeka na kpuo na ụnụ akụzi na asịrị na onwe ife gbasara ụnụ na mụ na nwanne m odo mma iji wee take that relationship further because I was thinking maybe he even said them bụ Kosharis na even self no nwere favor oyoro Ifeanyi Ubah and Ifeanyi merie immediately he said it mana ụdị video ahụ na ya anụ to even prove that na ife Kosharis kwuru bali obi
mgbe Ifeanyi Ubah nwụsịrị anwụ emere Ifeanyi Ubah candle night na Lagos. Conscience so na onye nyelu first public address upon na Ifeanyi Ubah no ze ocho ya biazi o no ka no nwe ife ka na-esere ana o ya bia no nwe ife gbasara ya. But he came there. He said that na mgbe ọ nụrụ na Ifeanyi nwụrụ na the first thing o mere n'ụtụtụ the phone kpọọ nwunye Ifeanyi si na ife ọwụ eziokwu. Nwunye Ifeanyi wee gwa na eziokwu ọkpa wee tọ ya n'ana. He was there na candle night ya ocho ya bia everybody bịara akwamozu Ifeanyi. Everybody bịa candle night Ifeanyi mana Abuja mana obodo oyiwo mana ebe niile ha ncha niile ewu ndị do mean well genuinely ha mekwu maka ndị abịa nwuho due to one thing or the other was ama na-eji insecurity mgbe ahụ wee ihe ndị mmadụ egwu so ndị abịa ha I will not even blame them. Mana all those people bịara ya ma Dozie Oyilo ma Obi Jackson ha ndị niile a bịachalụ na sempa ebe a karị ụka. All those people church juru eju ebe a karị ya ụka. It's just that na gbasara ụka some of those people sizie n'ụlọ ụka naba ha erute ozi ụlọ eburuzie bịazie n'ụlọ ịbịa nie. You got to go? Those people bịara ya despite the fact that na Ifeanyi anọrọzi ndụ but they came yet ma Obi Jackson ha so na ndị kwuru na ọkwa ndị ha na Ifeanyi Ubah na-enwe okwu o nwere ike ịka so worie na-ebu ilo n'obi. Awesome, bring evidence. Or Gagaba no behind. Bring evidence. Video do na page m ke na asem bring evidence. Gbada na page m ke ma na ya fear. Ije na page Ifeanyi Ubah ma na ya fear. Na asem bring evidence. Video do everywhere. Ya funka. All video emelu more than how many years? More than 10 years ago. Can you follow? More than 11 years ago. E can akwasiri how many years? Mana nke emelu last year or last 2 years. If iye kwe funka. Nke abịa na your news feed ibu prayer because ọ bụrụ ife ịchọrọ ịfụ mana nke emelu more than how many years ago ịnụrụ ya ịkachetara ya ọ ka dị fresh n'obi wee ruo taa mana the recent one emelu last year or last 2 years ịfụ ha because ya like ịfụ nke a ka sịrị na akụ wee nwee ground ka sịrị na akụ wee nwee ground. So ife nnekwu wee wụrụ na ndị niile Ifeanyi Ubah mere ife na Nnewi ya is high time for you people to come out. It's high time for you people to come out and speak and protect the legacy of this man. For you na say na omo ho the video na eye o. So we are here to commiserate. So we are here to commiserate with a young friend. I knew him where he was living last. Can you talk about the English senator that they said they have an old issue with him or something like that? Well, that was something that is about 11 or 12 years ago. Because I have got call from people from US asking me about this. You know, so like it was something that happened yesterday. We're putting that behind us and we'll move on with our life. My wife's we spoke on present basis. Yesterday he called me, I called him back and asked him for a favor that he had just delivered on the promise. So there's nothing that we move on. We said in public it was in my wife's funeral. In your wife's funeral. And we have things like, but not like before camera. I said not before camera. Yes, before. Exactly. We met in several places and have things. See, that is why. In my house, he ate my food. Yeah. What I want to advise the world is that people should face their business and forget gossip. We don't discuss issues in public. This issue that the videos that have been circulating everywhere. Everybody wants to hear my issue. They can hear this matter was over 12 years ago. So please. Efolia, onye na-asị m kele evidence, ifuga evidence, kele ebe ọ nọ. Kele ebe afọ edo. Odiridi comment ya. Kele ebe afọ edo, kele onye sị bring evidence. Anana ba Christopher Chukwuemeka. Ifuga evidence. Yafu this video. Mane yafu nke emelu more than how many years ago. Man, this particular one.
ụbọchị Benchus Nwosu ebe ọgwụkwa we have met in this form so many times, not before the camera. We have putting that behind us. Never we made 11 years ago. Asịrị mere 11 years ago, ị ka na-akụ ya mana nke mere ụbọchị ya akụ ya. Ifeanyi Ubah ji onye ụgwọ, o jighị ụgwọ. Anụkọtara m sị ofu onye o ji ụgwọ pụtazie kwuo na o jighị ụgwọ. Ekwughe ọnọgido the only detention Ifeanyi Ubah nọ na DSS wo case versus federal government ANCOM, and not any individual. Even before we were senator, not even one single individual ogoro Ifeanyi Ubah police no ji ụgwọ. Yet onye ọ na-ekwu Ifeanyi Ubah ji onye ụgwọ, Ifeanyi Ubah ji onye ụgwọ, Ifeanyi Ubah ji onye ụgwọ. It's high time people Ifeanyi Ubah nyela aka na Nnewi and beyond, you people should come out and protect the legacy of this man. Unu lie chochorocho, mie chochorocho, unu piobusicha. I've never heard of Ike Doji equal anything about Ifeanyi Ubah since Ifeanyi Ubah Juwenwu. Yeah? I've never yet Nijelu House of Assembly today is the making of this great man. Yeah? Is the making of this great man. Both finance, both risky, both everything. He even celebrated your own victory. Today, una China, ụfọdụ n'ime ha align go with another political party to continue with their parasitic life. If una does na-ekwu about this young man, una ya apụta anywhere, una ya ekwu okwu, una ya ati ọnụ, una apụkwu okwu. Asị na gụrụ mere ike kwa onwezie future favor or business ebe unu chọrọ ịba ikekwa onye ahụ nwere ike wuo maka ife unu kwuru ọ ife some of you na-atụ egwu o ife some of you na-atụ egwu unu anọrụcha biri n'ụlọ ọlụlụ biricha n'ụlọ ọlụlụ ụfọdụ n'ime unu ka ọ lụchala unu elu unu nọ n'aka elu ụfọdụ ndị ọlụlụ alụlụ ụfọdụ nọ n'aka elu unu elu ụfọdụ nọ n'aka ekwipụta shop ebe unu na-eme business a na-eke ego na-ekpokọ ya unu ego na-eri onye ribe richa apụta ụbọchị ọ na ya na onye osere okwu onye ahụ apụta ọ gwa anyị na onwe ife ọ na-erite na ọ ga na-eyuzu ya eyuzu ngụ na-enye ya ego ọ na-eri eri ngụ na-enye ya ego ọ na-eri eri ọ people like us enweghị ife anyị riri ncha nwodu nke anyị riteru ncha aha anyị ya apụta nụrụ na-ekwu okwu unu nwa lilicha ntị unu zaa unu anakpuo unu anyị ekwu okwu pụtanụ bịa kwuo okwu. You people should come and defend that legacy. Ukwu isi ada ha n'ala unu niile fesasịa unu niile fesasịa even ụfọdụ abịa mhụda akwamozie ụfọdụ ndị na-alahụ nwa anụ ka alahụ abịa mhụda akwamozie Ifeanyi Ubah asaịtị ha narị insecurity na onye bịakwa akwamozie Ifeanyi nka unu misa onye gbuola esu ibe ya ọkụ onye pụta na Ifeanyi enwe ndị ọrịa onye gwarụhụ makwa mmadụ une politically self agwakọtara m ndị mmadụ gwa ha jeenu nene acceptance speech Rochas Okorocha ka ị marụ Rochas Okorocha tanked 3 people from Anambra, 4 people actually. One is God, second person was Senator Ifeanyi Ubah, third person was Austin Ndigwe, fourth person was Semeko Ofo. Maka na Ifeanyi kwurie ka njiwe na-ekwu na gụrụ mere ọ bụrụ maka ya ịghọtago oluo mgbe ahụ o mee 40 years birthday ama gift o wele wetara ya a na-ekwu ife because of na Ifeanyi wo onye Nnewi unu chọzi ka unu kombo onye tinye na pocket unu amaozi how powerful onye adụ even before that active na politics Nnewi Bagaria before Soba governor he after my picture ya na Peter Obi ha sere mgbe ahụ with Emeka Anyaọkụ ha with Rochas ha na ndị otu ha that was ebe ha donocha na etu casually ha just dono that was a long time even before Ifeanyi they were active na politics Anambra State iji wee gosi na the young man even man Ebonyi State man Enugu na ndị otu adugo very active even before decide to be active in politics. Ọnwụkwana since ya ezu ike even n'ọnwụ akachọbụ oke ozu ike medanụ ofu onye pụtadanụ mee quarter of ife omere ka anyị wee malụ ofu onye pụta mee quarter of ife omere ka anyị wee malụ
Anyway, I think I will end it here now. So, Marusi Ifone pointer. Makandesere Ifeanyi Ubah na alo unfinished project. Then all the legacies of Ifeanyi Ubah. We are not talking about project. We are talking about people. Onu mo ono kana agbachakwa moto nwoke kere ke kai na akare machine nwoke ndị na okada niile machine niile more than 3,000 to 4,000 motorbikes Ifeanyi Ubah kere ke wande na anye more than 1,000 to 2,000 keka or 3,000 keka Ifeanyi kere ebe ọdụ ụfọdụ ma ife o butelu eji achaji phone ewota ka ụfọdụ worie na achaji phone n'ime afịa worie na make some money. Amụkwụ m na ụfọdụ ndị pati chairman ya buji ife niile bujesi abịa umbrella ekwuru ka eke ma ndị na-eme POS. Amụkwụ m na ụfọdụ kerie n'aka burie na kpụsi abịa ife na ụfọdụ street light o bukọtalụ ụfọdụ je kwukọicha ya be ha ịghọtago ekeche ya n'aka ịghọtago ojezuo ọnụ ịghọtalụ sewing machine sef ụfọdụ bujikwa ma sewing machine even though na sewing machine na onwe ife ha ji eme ụfọdụ bujikwa sewing machine mana ntụsụkwa ha si wee burie o nwere ndị ekerie grinding machine o nwere ndị ekerie nke vulcanizer o nwere ndị ekerie nemit ọzi mgbe a na-akpagharị n'ime afịa je na-eke ndị nne nwaanyị ma ndị ife ego na onetu ka anyị ekwu hapụ ibe ihe ka ozi ndị nọ into tech ka ozi empowerment ndị nọ into tech emechalụ ka laptop ka so many things. Can those people know? Are you trying to tell me that na if any now only see through that will succeed? What of ndanyelu incentive? What of ndanyelu go how we make business? At least Igbe Credo, somebody I'm proud of somebody like Igbe Credo. Igbe Credo put our nonsense in ekwu if any Ifeanyi Ubah media. Igbe Credo na ekwu. Man ojadiri Igbo. Enugo no ojadiri Igbo. Igbe Credo put our na ekwu boldly. No, Ifeanyi Ubah merie, Ifeanyi Ubah merie, Ifeanyi Ubah merie, Ifeanyi Ubah merie. Mmadụ one na-ekwu boldly. I wish na somebody doka J Park na-ekwu etu Credo si ekwu. Na somebody doka Ojadiri Igbo na-ekwu etu o si ekwu. Ozi ndị musicians association, ozi ndị Nollywood by ndị Igbo. I wish na ha ncha niile postara. Because o si etu akụrụ ndị Nollywood Anambra chapter kuru ha n'aka, kuru ndị musicians na support ha ndo na support nda cause if men na football ndị si chatụrụ him wee je obodo oyibo ji je gba ball ndị si tụrụ him wee pass outside Nigeria ndị niile a okay, I think I will share this. I will end this broadcast now. Let me attend to something. Go